La primera vez que la vio, era apenas una silueta, contra la luz del amanecer. Pequeña, decidida y tercamente humana frente al horizonte interminable de Wyoming. El viento arrastraba a seren y el olor a savia de pino recién cortado. Ali estaba ella, levantando un tronco áspero para colocarlo en el armazón de lo que parecía una cabana a medio construir. Sus movimientos no eran elegantes, pero tenían un ritmo, una especie de desafío silencioso contra la soledad de las llanuras. Caleb lo observaba desde lejos, con una bota apoyada en la vala de su rancho, y el sombrero echado hacia adelante para protegerse del sol. Había salido a cabalgar esa mañana sin un rumbo fijo como hacia a menudo desde que había perdido el sentido de hogar. 5 ecos habían pasado ya desde que la fiebre se levó a cera y a su pequeño. 5 ecos desde que la risa había abandonado su casa, escapando por la chimenea rota como humo que nunca vuelve. Desde entonces, su vida era una rutina vieja, reparaba cercas, cuidaba el ganado y acudía a la iglesia los domingos, no por fe, sino por el silencio reconfortante que encontraba entre sus muros. Para algo en aquella mujer. Las mangas arremangadas, el cabello enredado por el viento, el rostro cubierto de sudor y polvo. Despertó en él una sensación olvidada. Un tirón en el pecho, un eco en el vacío que había habitado durante demasiado tiempo. Aquel día Caleb no se acercó. Solo lo observa intrigado por esa fuerza solitaria. Durante la semana siguiente, la escena se repitió. Siempre que pasaba por Ali, la veía letters. Siempre trabajando, siempre sola. Llegaba antes del amanecer en su carro. Descargaba maderas, serruchaba, martiba, y apenas se detenía para beber un sorbo de agua de su cantimplora. Un solo caballo pastaba cerca, y un perro grande y peludo montaba guardia a su lado, tan silencioso como ella. La curiosidad, finalmente, pudo enmascar la prudencia. Al séptimo día, Caleb vio la colina y lomos de su caballo y se detuvo a unos pasos de distancia. Señora Dio, levantando el sombrero en un gesto de respeto. O está construyendo una cabana, o está librando una guerra. Ella se enderezó lentamente, se volvió hacia él, y por primera vez, él vio su rostro. No era joven, ni tampoco vieja. Tenía ojos del color de la tierra seca y una fuerza que parecía esculpida por el mismo viento que modelaba las montañas de Wyoming. Quizás ambas cosas respondió, sin sonreír ni fruncir el ceño, solo mirándolo directamente a los ojos. Depende del dialéres. A Caleb se le escapó una risa breve, casi oxidada por el desuso. ¿Tiene ayuda en camino? Preguntó, mirando la estructura a medio terminar. No, dio ella, y su mirada volvió a la madera. Estoy sola. Ella sintió, aunque la idea le parecía absurda. Era demasiado trabajo para una sola persona. Recordaba perfectamente cuando levantó su propio rancho con la ayuda de 2 peones, y aún así, había terminado exhausto cada jornada. Está lejos del pueblo, comentó él. Es más como una observación que como una pregunta. Y esa es la idea. Había algo en la forma en que lo dio, una firmeza calada que cerraba toda posibilidad de insistir. No lo hizo, en cambio desmontó y caminó despacio alrededor de la base de la cabana, examinando el trabajo. Ha hecho un buen trabajo, dio con sinceridad. Pero vi necesitar ayuda para subir esa viga del techo. Es demasiado pesada. Me las arreglar, contestó ella, limpiando las manos cubiertas de astillas en los pantalones. Él le observa detenidamente. Vio sus manos curtidas, el rostro quemado por el sol, el leve temblor en el brazo que delataba el agotamiento. Se había estado arreglando sola durante mucho tiempo, tal vez demasiado. Bueno, dio al fin, rindiéndose en su toquedad. Si en algún momento arreglárselas se convierte en necesitar vivo por Allah. Señaló con la barbilla hacia las colinas. Soy Caleb Holt. Ella sintió una sola vez, un movimiento corto y preciso. Eliza, respondió. El nombre le encajó a la perfección, sencillo, fuerte, sin adornos. Ella se noche,
mientras cabalgaba de regreso a su rancho silencioso, el nombre Eliza resonaba en su mente, como el sonido lejano de un martillo golpeando madera en medio de la nada. 2 días después, Caleb volvió. Lavaba un carro con provisions que en realidad no necesitaba, clavos, cuerdas, y hasta un saco de harina. Se dio a sí mismo que era una simple casualidad, que justo pasaba por allí. Pero el perro de Eliza ladró antes de que siquiera desmontara, y ella levantó la vista de su trabajo con una media sonrisa que desbarató cualquier excusa que él pudiera haber preparado. ¿Se perdió, señor Holt? Preguntó, con un matiz de ironía en la voz. Parece que sí, respondió él, siguiendo el juego. Pense venir a ver cómo vi esa guerra suya. Ella negó con la cabeza, divertida a su pesar. Está desperdiciando las del dia hablando. Quizá tengo demasiada luz de dia que desperdiciar, dijo Caleb. Termino pasando la tarde entera ayudándola a colocar la viga principal del techo. Ella no se lo pidió, y él no se lo ofreció formalmente. Simplemente lo hicieron. Sus movimientos se sincronizaron, dos almas solitarias encontrando un ritmo compartido en el esfuerzo físico. Cuando por fin la pesada viga quedó firme en su lugar, Eliza se apoyó en un post, jadint, y Caleb alcanzó a ver una sonrisa, apenas un destello, pero era real. Gracias, murmuró ella. Él solo asintió. Cuando quiera. Y si nausea, al regresar a su casa, sintió algo que hacía ecos no lo visitaba. No era alegría, ni siquiera esperanza, pero se le parecía mucho. Era la sensación de que tal vez el silencio podía llenarse con algo más que ecos del pasado. Los días se convirtieron en semanas. Caleb empezó a encontrar pretextos cada vez más creativos para pasar por allí. Una vaca supuestamente extraviada. Una herramienta que casualmente necesitaba diario, un interés repentino por el pronóstico del tiempo más arla de la colina. Cada vez, Eliza lo recibía con esa mirada cautelosa que, poco a poco, fue cediendo terreno a la familiaridad. Trabajaban juntos en silencio la mayor parte del tiempo, apilando troncos, reparando el techo, construyendo un pequeño porche desde donde se veía la inmensidad de la pradera. Y en esas tardes largas, mientras el sol se ponía, el silencio empezó a llenarse de palabras. Él supo que ella venía de Missouri, que su marido había muerto en un accidente en la mina. Que vendió lo poco que tenía, compró un carro, un caballo y vaya hacia el oeste para empezar de nuevo, lejos de todo lo que conocía letters. No sabía que buscaba, le dio ella una vez, mientras el cielo se disolvía en un naranja profundo. Solo sabía que no podía quedarme en un lugar donde cada rincón tenía un fantasma. Caleb asintió lentamente, su mirada perdida en el horizonte. Los fantasmas no se quedan atrás, dijo con voz baja, casi un susurro. Cabalgan contigo un buen trecho. Ella lo miró entonces, de verdad lo miró, y algo invisible pasó entre los dos. Un reconocimiento silencioso. La certeza de que ambos cargaban con pérdidas parecidas, con vacíos que entendían sin necesidad de explicaciones. Es ano, el invierno llegó antes de tiempo. La nieve cayó espesa y silenciosa, cubriendo las praderas como una manta infinita y blanca. Caleb la visitaba cuando el tiempo se lo permitía, levando lina o carne seca que él mismo preparaba. Ella nunca pedía nada, nunca se quejaba del frío o la soledad. Solo asentía con gratitud y seguía adelante. Una noche, mientras el viento rugía entre los aleros de la cabana recién terminada, él le encontró afuera, en medio de la ventisca, intentando reparar una contraventana rota con las manos casi congeladas. Turca, gruñó él, acercándos y quitándos los guantes, para dárselos. Vas a candelar aquí afuera. Ella iba a protestar, a decir que podía sola, pero él ya estaba trabajando en la contraventana, sus manos más grandes y fuertes, asegurando la madera. Cuando terminaron, quedaron frente a frente, el aliento de ambos formando nubes blancas en el aire helado. La luz del farol que él sostenía danzaba sobre el rostro de Eliza. Sigo pensando, dijo ella en voz baja, casi para sí misma, que si logro construir este lugar con mis propias manos,
quizá empieza creer que pertenezco a algún sitio. Caleb la miró, y las del foral hizo brillar las lágrimas que ella intentaba ocultar con todas sus fuerzas, lágrimas que hablaban de dolor, pero también de una voluntad inquebrantable. En ese momento, en medio de la tormenta, Caleb entendió que Eliza no solo estaba construyendo una cabana. Estaba reconstruyendo una vida, y él, sin darse cuenta, se había convertido en parte de sus cimientos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dar al like, suscribir a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Las tormentas azotaron con una furia inusitada y enero. La nieve se amontonaba contra los graneros y las cercas desaparecieron bajo la ventisca, transformando las vastas llanuras de Wyoming en un interminable susurro blanco. En medio de este caos helado, Caleb mantenía a su ganado a salvo, luchando cada día contra un viento que parecía tener voluntad propia. Pero sus pensamientos no estaban solo con sus animales. Pensaba en Eliza. Aunque su cabana era solida, estaba sola, y la soledad de un invierno en Wyoming tiene el poder de quebrar hasta al espíritu más resistente. Después de 3 noches de una tormenta implacable, la preocupación de Caleb se convirtió en una urgencia que ya no podía ignorar. Ensiló su caballo, se abrigó con su viejo abrigo de lana y cabalgó directamente hacia el corazón de la tormenta. La nieve le golpeaba el rostro como cristales afilados. Y la oscuridad era tan densa que su linterna apenas lograba abrir un pequeño hueco en ella. 2 veces, el instinto le gritó que diera la vuelta, que volviera a la seguridad de su rancho. Para entonces recordaba la sonrisa de Eliza aquella noche fría. Una sonrisa frágil, pequeña, pero tan genuina que le dio la fuerza para seguir adelante. Cuando por fin llegó al claro donde se alzaba la cabana de ella, un fino hilo de humo escapando de la chimenea le trajo un alivio inmenso. Ató a su caballo y golpeó la puerta con fuerza. Eliza, ¿está ahí? Hubo un momento de silencio, solo roto por el alido del viento. Luego, la puerta se abrió una rendija, y apareció su rostro. Estaba pálida y cansada, pero sus ojos conservaban esa fuerza serena que Caleb recordaba. Caleb, dijo ella, con la voz ronca por el frío. ¿Qué demonios haces aquí? Ignorando la pregunta, él fue directo al grano. ¿Tienes suficiente lina, comida? Ella parpadeó, sorprendida por su tono directo. Estoy bien, pero Caleb no la creyó. Entró sin pedir permiso, sacudiendo la nieve del sombrero. El aire dentro de la cabana era casi tan cálido como afuera, y el fuego en la chimenea apenas era un puñado de brasas moribundas. Se arrodilló de inmediato, eco ms troncos y aviva las llamas hasta que resucitaron, banando la estancia en una luz cálida. No está bien, murmuró él, sin mirarla. Está congelándose. Eliza dejó escapar un suspiro, rindiéndose. La lina estaba húmeda. Admitió, no conseguía mantener el fuego. Caleb la miró con un reproche amable. ¿Por qué no envió un mensaje? Una nota de amargura se coló en la voz de ella. ¿A quién? ¿Al viento? No soy responsable de nadie. Él la observa un largo momento, el crepitar del fuego llenando el silencio entre ellos. Quizás no dio a fin. Pero eso no significa que tenga que estar sola. Algo en su voz, en la sinceridad de sus palabras, pareció derribar la muralla de orgullo que ella había construido a su alrededor. Se sentó despacio junto al fuego, extendiendo sus manos temblorosas hacia el calor que tanto necesitaba. Caleb se quitó los guantes y se arrodilló a su lado, alimentando las llamas, asegurándose de que el frío no volviera a entrar. Afuera, la tormenta rugía y arenaba las paredes de madera. Pero adentro, un nuevo tipo de calma comenzaba a instalarse. Después de un largo rato, fue Eliza quien rompió el silencio. No debió venir. Podría haber muerto en el camino. Caleb sonrió levemente, una sonrisa que apenas se diluyó en su rostro curtido por el clima. Tal vez. Pero morir solo en mi rancho no sonaba mucho mejor. Ella soltó una risa corta,
un sonido casi olvidado como el de algo que por fin se descongela. Y esa noche, Caleb se quedó, durmiendo en una silla junto al fuego, un guardián silencioso contra la tormenta. A la mañana siguiente, la tormenta había amenazado, pero el mundo seguía cubierto de blanco. Caleb encontró a Eliza en la cocina, intentando sin éxito hacer pancakes en la estufa. Anotres otro terminaban quemados, piensa a llamarme vivo? Bromeó él, acercándose. Ella le lanzó una mirada de verdad, a pesar de su frustración. Me las arreglaba bien antes de que usted apareciera. Se dijo él suavemente, tomando la espátula de su mano. Para arreglárselas no es lo mismo que vivir. Sus palabras la detuvieron en seco. Dejó la espátula sobre la mesa con cuidado y lo miró. Habla como alguien que lo aprendió a la fuerza. Lohis respondió Caleb, sin dar más details. Y ella no insistió. Servió café, y bebieron en silencio mientras la pálida luz del amanecer se filtraba por la ventana helada. Hablaron de cosas sensibles. Del clima, de los caballos turcos, de cómo la nieve hacía que todo pareciera nuevo y limpio otra vez. Pero bajo esa conversación trivial, algo más profundo estaba naciendo. La confianza frágil entre dos almas que lo habían perdido todo y que, sin buscarlo, estaban empezando a encontrarse la una en la otra. Cuando la tormenta cesó por completo, Caleb se ofreció a traer provisiones del pueblo. Fiel a su naturaleza independiente, Eliza se negó al principio, pero la insistencia amable de Caleb la hizo ceder. Harina, azúcar y un poco de sal, dio finalmente. Si no es mucha molestia. Para usted, nunca lo es, respondió él con una sonrisa que, esta vez, se le legó a los ojos. En las semanas que siguieron, las visitas de Caleb se volvieron una constante. Y con cada visita, la cabaña de Eliza se transformaba. Aparecieron cortinas hechas con viejos secos de harina, una mecedora que él mismo había talado, estantes de madera linos de frascos con conservas. Poco a poco su casa empezó a parecer un hogar. Y algo muy similar estaba sucediendo en sus corazones. A veces, se sentaban juntos en el porche al atardecer, viendo cómo el cielo se tiña de rosa y oro sobre las montañas. Hablaban en voz baja de las cosas que dolían, de las heridas que ambos levaban en silencio, de Sarah y el niño que Caleb había perdido, del hombre que Eliza había enamorado en Missouri. De cómo ambos habían olvidado lo que era soñar con un futuro. ¿Alguna vez se siente culpable? Le preguntó Eliza una tarde, con la mirada perdida en el horizonte. Todos los días, respondió él, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué? Por seguir vivo cuando ellos no. Él abrió la vista. A mí me pasa lo mismo. El silencio que siguió, no fue incómodo. Fue un silencio compartido, sincero. Un silencio que sanaba. Entonces, una tarde ventosa de marzo, legó la carta. Un peón del rancho de Caleb se la entregó. Él encontró a Eliza en el porche, con el sabre chorrado en su regazo, el rostro más pálido de lo normal. «Sis de Missouri», dijo ella antes de que él pudiera preguntar. Caleb se sentó a su lado. «¿Malas noticias?» «No lo sé». Con manos temblorosas, desplegó el papel. La letra era pequeña y delicada. Leo en silencio, sus labios moviendo sin emitir sonido. Cuando terminó, dejó escapar un largo suspiro y las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Qué pasa? Preguntó Caleb con suavidad, temiendo la respuesta. El hijo de mi hermana. Susurró. Ella murió el invierno pasado. El niño tiene 10 ecos. No hay nadie más que pueda cuidarlo. Caleb sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Y ella te pide que regreses. Que lo traiga aquí. Que le dé un hogar. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas con el peso de una decisión imposible. Wyoming o Missouri. ¿Soldado familia? ¿Vas a ir? Preguntó él finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Eliza asintió, las lágrimas ahora rodando por sus mejillas. Tengo que hacerlo. Es un viaje largo, dijo Caleb pensando en los peligros, en la distancia, en el tiempo que estaría fuera.
He hecho viajes largos antes, respondió ella, con una firmeza que él admiraba y temía a la vez. Una parte él quiso gritar que no se fuera. Que se quedara. Que la cabana que estaban construyendo, que la vida que apenas empezaban a vislumbrar juntos, valía la pena. Pero vio en sus ojos esa misma determinación indomable que la había mantenido con vida durante el invierno. Y supo que no podía detenerla. Así que solo dio, entonces te ayudaré a preparar. Ella lo miró sorprendida por su apoyo incondicional. ¿Haría eso por mí? Claro que sí, respondió él. Su voz firme. Has estado construyendo un hogar, Eliza. Tal vez ahora por fin tenga una razón para estar cumplido. Una sonrisa temblorosa se abrió paso entre sus lágrimas. She's usted un buen hombre, Caleb Holt. El negó con la cabeza. Solo un hombre que intenta hacer algo correcto por una vez. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Revisaron el carro, empacaron provisions, ajustaron cuerdas y correas. Caleb trabajaba en silencio, con un nudo en el pecho que se negaba a reconocer. Cuando todo estuvo listo, vio un sol de principios de primavera que empezaba a derretir la última nieve. Eliza se paró junto al carro. Gracias Dios, su voz apenas un susurro. Por todo, él solo pudo asentir, las palabras atascadas en su garganta. Cuando ella subió al asiento del conductor, Caleb tomó su mano por un instante. Ten cuidado, le dijo. Y vuelve. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Volver. Lo prometo. Y así partió. Una figura solitaria alejándose hacia el este, con su perro trotando fielmente detrás. Caleb lo observó hasta que el carro no fue más que un punto diminuto en el vasto horizonte. Luego, se volvió hacia la cabana, medio terminada, de nuevo solitaria bajo el viento de Wyoming, y murmuró para sí mismo, como una promesa al futuro. La mantendré esperando. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta. Suscribir en nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Hasta la próxima. La primavera llegó lenta y ano, como si la tierra misma dudara en despertar. Caleb trabajaba en el rancho, reparando cercas y cuidando el ganado, pero su mente rara vez estaba allí. Cada vez que el viento soplaba desde el este, pensaba en Eliza, en su carreta avanzando entre montañas, en la promesa de regresar. En el vacío, que había dejado tras de sí, durante semanas no legó ninguna carta. El silencio era un peso en el aire, un compañero constante en sus días. Luego, en pleno junio, una tarde en que el cielo amenazaba tormenta, un genit apareció en su propiedad con un sobre salado. Caleb lo abrió con manos temblorosas. Era de Eliza. Estoy bien. El viaje fue largo, pero encontré al niño. Se la matamos. Es más frágil de lo que esperaba, pero tiene una sonrisa que podría iluminar estas colinas. Partiremos de regreso cuando el verano afloje el calor. Si Dios quiere, volveremos antes de las primeras nieves. ¿Qué? Caleb leyó esas líneas una y otra vez, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la alegría letters. Y esa noche encendió el fuego en su chimenea, la que había permanecido fría desde que ella se fue. Y sentó a mirar las llamas, sonriendo sin razón aparente, solo por el alivio de saber que ella estaba a salvo. Pasaron los meses. Julio trajo días largos y silenciosos. Caleb reparó el teatro de la cabana de Eliza, plantó flores silvestres a un lado del porche y barnizó la puerta. No era su casa, pero cuidarla se había convertido en una manera de cuidar la esperanza, de mantener viva la promesa de su regreso. A veces hablaba en voz baja con el perro de ella, que había cuidado a su cuidado, un compañero leal que lo seguía a todas partes. Va a volver, le decía, mientras el perro lo miraba como si entendiera cada palabra. Las personas como Eliza siempre cumplen sus promesas. El otoño llegó dorado y sereno, pero ella no regresó. Las primeras nevadas cayeron y no había señales. El corazón de Caleb comenzó a llenarse de un miedo antiguo y conocido. Hasta que una mañana de noviembre, cuando el cielo era un espejo pálido,
vio una carreta en la distancia. Se froto los hoyos creyendo que era un espejismo, pero no. Era ella. La carreta avanzaba despacio, los caballos visiblemente cansados. En el asiento, Eliza sostenía las riendas, y a su lado, un niño de cabello oscuro observable el paisage con asombro. Caleb corrió colina abajo, el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Eliza, gritó. Ella levantó la vista y cuando lo vio, sonrió. Una sonrisa cansada polvorienta, pero viva. Cuando se encontraron, Caleb ayudó al pequeño a bailar primero. Tudib Sir Thomas, dio con voz cálida, el niño asintió tímidamente. ¿Es hasta del centro del que ella habla? Caleb soltó una risa suave. Depende de lo que haya dicho. Eliza vio detrás, rindo también. Había cambiado. Ms delgada, ms curtida por el viaje, pero con una luz nueva en los ojos. Dio, que tenía un corazón bueno, respondió Thomas. Caleb la miró, conmovido. Entonces dio la verdad. Los días siguientes fueron de trabajo y adaptación. Thomas era un niño reservado, asustado por los espacios abiertos, pero pronto encontró consuelo en el perro, en los caballos, y en las manos pacientes de Eliza. Caleb pasaba casi todos los días ayudándoles a instalarse. Reparando la chimenea, cortando leña, o simplemente escuchando las risas que, por fin, llenaban la cabana. Por las noches, cuando Thomas dormía, ellos se sentaban frente al fuego. Hablaban de todo y de nada. Del largo viaje, de los días de soledad, de cómo la llegada del niño había devuelto algo que ambos creían perdido para siempre. No pensé que pudiera volver a sentirme así, confesó ella una noche, con la voz apenas audible, como si la vida todavía tuviera algo que darme. Caleb asintió lentamente. A veces solo necesitamos a alguien que nos recuerde que sigamos aquí. Ella lo miró largo rato. ¿Eso hizo esto por mí, Caleb Holt? Ella paró la mirada, conmovido. No, usted hizo todo el trabajo. Yo solo sostuve una viga de vez en cuando. Eliza sonrió. A veces eso basta para que un techo no se derrame. Pasaron los meses. El invierno llegó otra vez, pero esta vez no trajo miedo en la soledad. La cabana estaba completa, sólida, cálida, viva. Thomas y iba a la escuela del pueblo. Eliza horneaba pan los domingos y a menudo dejaba una hogaza en el umbral de Caleb. Él fingió sorpresa cada vez, pero ambos sabían que era un ritual silencioso entre ellos, una conversación sin palabras. Una tarde de febrero, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Caleb llegó a la cabana con algo en las manos. Una pequeña caja de madera. ¿Qué es eso? Preguntó Eliza. Un regalo, respondió él, nervioso. La caja contenía una figura talada, tres troncos entrelazados, formando la base de una casa. Lo tal con los restos del primer pino que usó aquí. Dio Caleb. Pensé que tal vez quería tenerlo. Como símbolo de su comienzo. Eliza lo sostuvo entre las manos y sintió que algo se quebraba suavemente dentro de ella, no de dolor, sino de una inmensa ternura. Es hermoso. Susurró. Paro, Caleb. Creo que esto no solo es mi comienzo. Él la miró, sin entender. Ella respiró hondo, buscando el valor en sus ojos. Thomas lo adora. No deja de hablar de usted. Why yo... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Yo también lo necesito aquí, no solo como amigo. Caleb se quedó inmóvil. Durante ecos había enarrado cualquier posibilidad de volver a amar, convenciéndose de que el dolor era su único destino. Pero en ese instante, mirando a Eliza, comprendió que la vida no le pedía olvidar su pasado, sino honrarlo construyendo un futuro. Entonces me cuidaré. Dio al fin. Si me deja ayudar a seguir construyendo. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Eso era justo lo que esperaba escuchar. La primavera volvió, esta vez sin dudas en hay retrasos. Las flores silvestres cubrieron las colinas. Y la cabana de Eliza, que ahora era su hogar compartido, se llenó de risas. Caleb enseñó a Thomas a montar a caballo.
Eliza volvió a cantar mientras trabajaba. Una tarde, mientras los tres arreglaban la cerca, Thomas se detuvo y miró a Caleb con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Puedo llamarlo papá? Preguntó. Eliza se quedó inmóvil. Caleb tragó saliva y se agachó frente al niño, mirándolo a los ojos. Si eso te es feliz, hijo, entonces sí, claro que puedes. El niño sonrió, y lo abrazó con una fuerza que lo decía todo. Eliza apartó la vista, las lágrimas cayendo libres, mientras el viento soplaba suave, como si el mundo entero respirara con ellos. Y esa noche, al caer el sol, Caleb se sentó en el porche, observando cómo las sombras se alargaban sobre las praderas. Eliza salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. Mirelos, dijo ella, viendo a Thomas jugar con el perro. 2 almas salvadas por una cabana y un poco de turcatid. Caleb sonrió. No solo por la cabana, por usted. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y por usted también. Durante un largo rato permanecieron en silencio, escuchando los sonidos de la vida que habían construido juntos, el crujir del fuego, la risa del niño, el ladrido leano del perro. Y Caleb, mirando el cielo encendido en tonos dorados, comprendió que, a veces, las segundas oportunidades no llegan con ruido y promesas grandiosas. Llegan como un martillo golpeando madera, como 2 manos levantando un techo, como una mujer valiente que decide quedarse. El viento sopló desde el este, cálido y amable. Y por primera vez en muchos ecos, Caleb Holt sonrió sin tristeza. Porque la vida, pensó, se construye igual que una cabana. Un tronco a la vez. Con amor, paciencia y manos dispuestas a empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió tanto como en nosotros, no olvides dar el like y suscribir al canal para más relatos que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video.